Walitti deebinee jirra kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment sagantaa keenya irraatiin barnoota ji'oogiraafii kutaa 12ffaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Har'a kan argamnu xumura yuunitii 2ffaa mata duree 2.7 irratti kan argamu Pillars of Climate Resilient Green Economy of Ethiopia kan jedhudha. Kana jechuun immoo utubaa haala qilleensaa kan Itoophiyaa gara dinagdee magariisaatti akka geeddaramuu dandeessisu yookaan resilient isii godhu kan jedhudha. Mee kana gadi fageenyaan waliin ilaallaa nu faana tura. Ethiopia's plan is to follow a green growth path that fosters development and sustainability. The climate resilient green economy CRGE strategy follows a sectoral approach. Kana jechuun immoo karoorri Itoophiyaa daandii guddina magariisaa fi misooma itti fufinsa qabu guddisuu hordofuudhaan gochaa jirtu. Tarsiimoon dinagdee magariisaa haala qilleensaa kan CRGE jedhamu mala damee kan hordofu yommuu ta'u jedha. Initially it identified and prioritized 16 initiatives that would help the country reach its development goals while emitting less GHG emission. Ethiopian Green Economy Plan is based on 4 pillars discussed below jedha. Kana jechuun jalqaba irratti jalqabbii 60 kanneen biyyattiin inishatiivii 60 ta'an kanneen biyyattiin galma misooma ishee irra ga'uudhaaf itti gargaaramtu adda baasee dursa kenneera yookaan pilaaniin uumameera. Akkasuma immoo pilaaniin kun gara hojiitti seenuudhaan GHG xiqqaa ta'e gallakkisuu danda'aniiru. Karoorri dinagdee magariisaa Itoophiyaa utubaawwan 4 armaan gaditti ibsaman kan qabudha. Mee utubaawwan kana kan waliin ilaallu ta'a. Inni tokkoffaan improving crop and livestock production practice for higher farmer income and food security while reducing emission jedha. Tokkoffaa irratti kan argamu hojmaata oomisha midhaanii fi horii horsiisuu fooyyeessuudhaan galii qonnaan bulaa dabaluu fi wabii nyaataa osoo gadi lakkifamin mirkaneessuu jechuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuu akkasuma immoo qulqullina nyaataa mirkaneessuu kan jennudha. These pillars recognize that agriculture will remain a core sector of the economy that provides employment to the majority of the Ethiopian population. Kana jechuun utubaan kuni qonni damee ijoo dinagdee uummata Itoophiyaa harka caaluuf carraa hojii argamsiisuu ta'ee akkasuma akka qonni kun kanaan boodaas carraa Itoophiyaa keessatti jiru guddaa ta'ee itti fufu kan hubatu jechuudha. Pilaaniin kun traditional economic development could deliver the required growth required in this sector jedha. Misoomni dinagdee qonnaa kan aadaa guddina barbaachisu damee kana keessatti amma barbaachisu argamsiisuu danda'a jedha. Garuu wanni jiru maali? Baasii guddaadhaan fi humna namaa guddaan kan hojjetamudha. The CRGE strategy karoorri yookaan tarsiimoon CRGE jedhamu kun
waan kana wabii kana kan mirkaneessuudha. However jedhammoo kuni akkuma ta'etti ta'ee prioritizes initiative that limit soil-based emission from agriculture and limits pressure on forests by limiting expansion of land under cultivation. Kana jechuun immoo jalqabbiin qonnaa irratti gaaziiwwan biyyee irratti hundaa'uudhaan wantoonni dursa kennamuufii qabu babal'ina lafa qonnaa jala wantoota jiran daangessuudhaan dhiibbaa bosona irratti dhufu daangessuuf irratti kan hojjetamudha jechuudha. Qonni kan barbaachisu ta'ee qonna misoomsuudhaaf bosona irratti miidhaan akka hin uumamneef yaadni yookaan initiatiiviin akka jirudha. The strategy also prioritizes initiatives that increase the resource efficiency and the productivity of the livestock sector. Kana jechuun tarsiimoon kuni dursa kenna jalqabbii ga'umsa qabeenyaa fi oomishtummaa damee beeylada horsiisuu guddisuudhaan kan mirkanaa'udha. The prioritized initiatives in the livestock sector have offered the combined benefit of economic growth, sport by increasing pastoralist income and limiting emission. Kana jechuun immoo initiatiiviiwwan damee beeylada horsiisuu keessatti dursa kennaman galii tiksitootaa guddisuu fi akkasuma galii wantoota baasii ta'an daangessuudhaan faayidaa waliigalaa deeggarsa guddina diinagdee dhiyeessuudhaaf baay'ee kan fayyadu jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu immoo protecting and re-establishing forest for their economic and ecosystem service, including carbon stocks. This pillars recognizes that in order to support continued growth in economic and ecosystem service as well as growth of the GDP, deforestation and forest degradation should be reversed. Kana jechuun immoo lammaffaa irratti karoorawwan gurguddoo arfan keessaa bosona tajaajila diinagdee fi sirna ikkoo naannoo isaanii eeguudhaaf bosona deebisanii dhaabuu akkasuma immoo kaarboonii dabalatee wantoota utubaa diinagdee itti fufinsa qabuuf tajaajilan diinagdee fi sirna ikkoo akkasuma guddina GDP deeggaruuf bosona ciruu fi manca'insa bosonaa duubatti deebi'uu akka qabu hubachuu waan qabamudha jechuudha. The CRGE initiative has prioritized strategy to reduce demand for fuel wood jedha. Kana jechuun jalqabbiin CRGE kuni fedhii muka boba'aa hir'isuuf tooftaalee dursa kenneera jechuu tooftaalee barbaachisanii. And increased afforestation, reforestation and forest management to increase carbon sequestration in forests and woodlands jedha. Kana jechuun immoo akkasuma dabaluu fi bosona deebisanii dhaabuu akkasuma bulchiinsa bosonaa sirreessuu bosona keessatti kaarboonii qabachuu amma kaarboonii qabachuu dabaluu akkasumas cufamuu naannoo guddisuu fi kunis kuufamni kaarboonii bosona Itoophiyaa keessatti dabaluu fida jechuu wanni kunis dhumarratti kuufamni bosonaa kaarbooniin bosonaan xuuxamu akka dabalamu taasisa.
Inni sadaffaadha immoo expanding electricity generation from renewable source of energy for domestic and regional markets jedha. Kana jechuun maddoonni anniisaa haaromfamuu danda'an humna ibsaa maddisiisuu, humna ibsaa gabaa biyya keessaa fi naannootti babal'isuu kan jedhudha. Inni kun immoo this pillar recognizes electricity as a fundamental enabler of modern economic development for powering cities jedha. Kana jechuun immoo utubaan kun humna ibsaa magaalota humna kennu akkasumas sochii industirii boba'aa fi bishaan jallisii qonnaaf paampii gochuudhaaf isii dandeessisu bu'uura misooma diinagdee ammayyaa ta'uu isaa beekamtii kenna jechuudha. Ethiopian which needs to expand its electricity supply at a rate of 4 per annum in endowed in natural resource which can meet this demand jedha. Kana jechuun Itoophiyaan dhiyeessii humna ibsaa waggaatti 14% babal'isuu qabdu qabeenya uumamaa fedhii kan guutuu danda'u kan badhaatedha jechuudha. Waan kana otoo gochuu dandeessu garuu hammi itti fayyadamte baay'ee leesiidha jechuudha. In particular jedha keessattuu immoo it is plan is to exploit its vast potential for hydro, geothermal, solar and wind power, all of which would deliver electricity at virtual zero GHG emission jedha. Kana jechuun immoo karoorri isaa bal'ina isaa fayyadamuudha. Akkasuma humna bishaanii, ji'oomeetirii, ifa aduu fi qilleensa yookaan bubbee qabachuu danda'u. Kunis hundi humna ibsaa gadi lakkifamu yookaan GHG zeeroo akka argamsiisu jechuun ni danda'ama jechuudha. It is worth highlighting here that the generation of clean energy also allows for green development of other sector of the economy jedha. Kana jechuun immoo asirratti kan ibsamu dhaloonni anniisaa qulqulluu misooma magariisaa dameewwan diinagdee biroos akka dandeessisu jechuudha. Akkasuma immoo dhiyeessiin tilmaamame fedhii biyyaa keessatti caalus carraan akka jirudha. Which offers a possibility of exporting this clean energy to neighboring countries jedha. Wanni kunis carraa anniisaa qulqulluu isaa biyyoota ollaatti erguu Itoophiyaadhaaf kan dabalu jechuudha. Inni afuraffaan ammoo leapfrogging jedha. Kana jechuun to modern and energy efficient technology in support industrial sector and buildings jedha. Kana jechuun immoo teeknooloojiiwwan ammayyaa fi anniisaa qusatan geejjiba irrattii fi damee industirii akkasuma gamoo keessatti ijaarsa gamoo keessatti fayyadan uumuudha. This pillars recognizes the opportunity to development of key sector including transport and industrial subsector like cement, textile, leather and fertilizer jedha. Fertilizer industry jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni utubaan kuni carraa misooma geejjiba dabalatee dameewwan ijoo fi dameewwan xixiqqaa industirii kanneen akka industiriiwwan simmintoo, industirii huccuu oomishuu akkasuma gogaa fi xaa'oo akkasuma daandii misooma daandii keessatti to contribute to the sustainable development pathway jedha. Daandiin misooma itti fufinsa qabu gumaachuuf gaarii gochuuf akka jiru hubatama jechuu pilaanii kana keessatti yookaan pilaanii dhumaati kuni.
The Ethiopian government aims to promote, among other initiatives, energy efficient and the usage of alternative fuels in this subsector jedha. Mootummaan Itoophiyaa jalqabbiiwwan biroo keessaa gahumsa anniisaa fi itti fayyadama boba'aa filannoo dameewwan xixiqqaa kanneen keessatti gadi dhiisuuf kaayyeeffateera jechuudha. For the transportation sector jedha. Keessumattuu damee geejjibaatiif in particular, the strategy introduces initiatives that include introduction of stricter fuel efficiency standards, construction of an electric rail network powered by renewable energy, improvement of modern transport. Kana jechuun keessumattuu dameewwan geejjibaatiif tarsiimoon kun jalqabbii istaandaardii ga'umsa boba'aa cimaa ta'e hojiirra oolchuu, ijaarsa neetworkii baabura elektirikii anniisaa haaromfamuu danda'u hojjetu, akkasuma fooyya'insa geejjiba ammayyaa kan dabalatu ta'uun isaa ibsamee ture jechuudha. The preceding section pointed out how government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia has integrated climate change objectives in broader national plans and policy through the climate resilient green economy strategy to prepare and protect the country from the adverse effects of climate change and to build a green economy that will help realize the country's national development ambition of reaching middle income status before 225 jedha. Kana jechuun immoo kutaalee darban keessatti mootummaan Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa kaayyoowwan jijjiirama qilleensaa karooraa fi imaammata biyyoolessaa bal'aa ta'e keessatti tarsiimoo diinagdee magariisaa haala qilleensaa sirreessuu danda'u yookaan climate resilient green economy'n walitti makuudhaan biyyattiin bu'aa badaa jijjiirama qilleensaatiin dhufu irraa akka dandamattu of qopheessuu fi eeguu, akkasuma immoo biyya magariisa taate ijaaruudhaaf akka ta'e akeekkachiisanii yookaan ka'umsa godhanii diinagdee hawwii misooma biyyoolessaa biyyattiin bara 2025 dura sadarkaa galii giddugaleessaarra ga'uudhaaf qabdu dhugoomsuuf waan ishee gargaaru pilaanii hedduu baafattee turte jedha. Thus, the CRGE strategy complements the current homegrown economic reform 6 pillars, which aims to set Ethiopia on a path to become a middle-income country by 2025, reflecting activity jedha. Kana jechuun haala kanaan tarsiimoon CRGE haaromsa diinagdee biyya keessaa amma utubaa 6ffaa kan Itoophiyaan bara 2025tti biyya galii giddugaleessaa yookaan biyya jijjiiramte akka taatu daandiirra ishee kaa'uuf xiyyeeffate hojiiwwan calaqqisiisoo yookaan reflective activity jedhaman irratti kaayyeeffatte akka jirtudha. In this unit, attempt has been made to analyze a number of ways the Earth's climate can be changed by natural means. Jedha. Kana jechuun kutaa kana keessatti yookaan boqonnaa kana keessatti karaalee qilleensi lafaa ittiin bifa uumamaatiin jijjiiramuu danda'u hedduu xiinxaluu fi yaaliin godhamee ture jedha. Climate change may be attributed to external and internal causes jedha. Jijjiiramni qilleensaa sababa eksternaalii yookaan alaa fi sababa keessootiin kan wal qabatuun jijjiiramuu uumamuu danda'a. The external causes of climate change, for instance, include change in incoming solar radiation jedha. Jijjiiramni gara
alaatiin wal qabatuu danda'u. Sababoonni jijjiirama alaa jijjiirama qilleensaatiif sababa ta'an fakkeenyaaf kanneen akka jijjiirama raadiyeeshinii ifa aduu dhufu gara samiirraa dhufu akkasuma change in the composition of the atmosphere jedha. Sababa jijjiirama walnyaatinsa qilleensaatiin uumamu changes in the surface of earth akkasuma jijjiirama fuula lafaarratti uumamuun kan dhufuu fi the Milan-Covid theory proposes that alternating glacial and interglacial episodes during the past 2.5 million years are the result of small variation in the tilt of the Earth's axis and in the geometry of the Earth's orbit around the Sun jedha. Kana jechuun tiyooriin Milan-Covid jedhamu waggoota miliyoona 2.5 darban keessatti kutaaleen gilaasiyaalii jedhamuu fi intergilaasiyaal jedhamu wal jijjiiruun bu'aa jijjiirama xixiqqoo garagalchuu akkasuma siiqqeewwan lafaa ji'oomeetirii yookaan orbiitii lafaa naannoo aduutti akka ta'e yaada dhiyeessee ture jechuudha. Tiyooriin kun akka jedhutti fluctuation in solar output brightness may account for spread of climate change jedha. Jijjiiramni oomisha aduu yookaan ifa aduutiin ta'uu danda'u yeroowwan jijjiirama qilleensaa kan ilaallatudha. Volcanic eruption jedha. Dho'insi volkaanoo immoo rich in sulfur jedha. Salfariidhaan kan badhaadhedha. May be responsible for cooler periods in the geologic past jedha. Sababii salfariin badhaadheef yeroo qabbanaa'aa jiyoolojii darbee keessatti itti gaafatamummaa qabaachuu danda'a jedha. Earth's climate has undergone considerable change during the geologic past. Possible causes of climate change is extremely complex jedha. Kana jechuun immoo haalli qilleensaa lafaa yeroo jiyoolojii darbee jijjiirama guddaa keessa darbeera. Sababoota jijjiirama qilleensaa ta'uu danda'an baay'ee walxaxaa ture keessaa tokkodha jechuudha. As a change in one variable in the climate system almost immediately change other variable jedha. Kana jechuun immoo akka jijjiirama tokko sirna qilleensaa keessatti battalumatti akka jechuun danda'amutti jijjiiramoonni biroo jijjiiruu malu jechuudha. By both natural events and by human anthropogenic activity jedha. Jijjiiramuu malu kuni jijjiirama qilleensaa taateewwan uumamaatiinis ta'u akkasuma sochii namaa yookaan gocha namaatiinis kan uumamu ta'uu ni danda'a jedha. Climate change may also be brought naturally by volcanic eruption rich in sulfur and by variation in the sun energy output jedha. Kana jechuun jijjiiramni qilleensaas uumamaan dho'insa volkaanoo salfariin badhaadhee fi akkasuma garaagarummaa oomisha anniisa aduutiin dhufuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo human activities such as emitting vast quantities of greenhouse gases into the atmosphere jedha. Sochiin ilma namaa kanneen akka gaazii greenhouse baay'ee gara qilleensaatti gadi lakkisuu fa'aa akkasuma immoo can produce climate change. Worldwide global average temperature since the late 19th century have risen by about 10. Many studies have found that increasing concentration of greenhouse gases are the primary cause of this warming jedha. Ho'i giddugaleessaa addunyaa kana jijjiirama qilleensaa addunyaa guutuutti fiduu danda'u ho'a qilleensaa kan
dhuma jaarraa 19ffaa keessa gara digirii seelsheesii 10 ol ka'ee ture jechuudha. Qorannoowwan hedduun akka agarsiisanitti yookaan many studies have found kan jedhu qorannoowwan hedduun akka agarsiisaa jiranitti qindoominni gaazota giriinhaawusii dabalaa jiraachuu fi akkasuma sababa jalqaba ho'ina kanaatiin akka dabalaa jiran kan ta'edha jechuudha. Sophisticated climate models project that as levels of carbon dioxide and other greenhouse gases continue to increase, the Earth's surface will warm substantially by the end of this century. Kana jechuun immoo moodeloonni haala qilleensaa ulfaataa ta'an piroojeektiin sadarkaa kaarboon daayoksaaydii fi gaazota magariisaa kan biroo dabalatu itti fufee uumamaa jira. Dhuma jaarraa kanaatti fuulli lafaa haalaan akka ho'u qorannoon mul'isaa ture jechuudha. The models also predict that as the earth warms there will be a global increase in atmospheric water vapor, more extreme precipitation events, a worsening of drought impact. Kana jechuun immoo moodeloonni akkasumas qorannoon kun akka mul'isutti akkuma lafti ho'aa deemuun hawaan addunyaa irratti dabaluu akka danda'u tilmaamaniiru jechuudha. Akkasuma danfi bishaanii taateewwan roobaa garmalee mudachuu danda'a. Akkasuma immoo iddoo tokko tokkotti roobni cimuu kanuma danda'u dhiibbaan gogiinsaa faan mudachuu danda'a jechuudha. A more rapid melting of sea ice and a rise in sea level jedha. Akkasuma bubbeen galaanaa saffisa qabuu fi sadarkaa galaanaa dabaluu danda'u uumamuu danda'a jechuudha.